Professor Dave here. Let's learn how to compare. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. When comparing things in Italian, just like in English, there are three possible results. Two things could be equal, one could be more something than the other, or it could be less something than the other. For example, say there are two cars. You might find that this car is the same price as that one, or that this car is more expensive than that one, or that this car is less expensive than that one. Now, how might we express these comparisons in Italian? Before we learn this, let's just clarify some terminology. When two subjects are alike, we'll call this equality. When one subject has a quality in higher degree than another, we'll call it majority. And when this quality is in lesser degree, we'll call it minority. Let's see how these concepts are expressed in Italian. For the equality, we have two choices, which are equivalent and interchangeable. Just remember that Italian likes to use articles, so if your word requires it, you must express it. The first option is così and come. The second option is tanto and quanto. Let's see them in action. Luigi è così alto come Sandro. Luigi è tanto intelligente quanto Sandro. La pesca è così dolce come l'albicocca. La pesca è tanto nutriente quanto l'albicocca. Sofia scrive bene come Giada. Notice that sometimes, as in this example, the first correlative can be skipped. Sofia guadagna tanto quanto Giada. Also, make sure to remember that although the correlatives così come and tanto quanto are equivalent, they can't be mixed. Once you start with così, you can't switch over to quanto, or vice versa. Now let's try the majority. In this case, we need più and di. And sometimes, instead of di, we will use the preposizioni articolate, del, dello, della, dei, and so forth. Gianni è più alto di Sandro. Gianni è più alto dello zio Michele. Sofia nuota meglio di Stefania. Sofia nuota meglio della sua amica. Lo sci è più divertente del nuoto. Boston è più fredda di Filadelfia. Il Connecticut è più freddo della California. Lastly, let's go over the minority. This will be very similar to the majority, just instead of più, we will use meno. Gianni è meno alto di Bruno. Gianni è meno alto dei suoi fratelli. La sedia è meno cara di una poltrona. La poltrona è meno cara del divano. Now, one thing we have to keep in mind is that comparisons are subjective ideas. In addition, we typically have options as to whether to describe one thing as bigger than the second, or the second as being smaller than the first. Here are some additional examples for more clarification. Luisa è più alta di Serena. Serena
è meno alta di Sofia. Io sono più fortunato di te. Tu sei meno fortunato di me. L'aereo è più veloce del treno. Il treno è meno veloce dell'aereo. La Francia è più grande dell'Italia. L'Italia è meno grande della Francia. Let's go over one special case. There are situations where the preposition di must be replaced by che. This can be confusing at first, but with practice, it will get easier. This will occur when two words of the same grammatical category are directly compared in relation to the same person. Two adjectives. La Nutella è più deliziosa che nutriente. Two infinitives. Nuotare è più faticoso che sciare. Two adverbs. Lei lavora più velocemente che accuratamente. Two prepositional phrases. Passo più tempo in Italia che negli Stati Uniti. Two nouns that are not in the subject position. Noi mangiamo più carne che pesce. This last example is tough to identify, but here's a trick. If the sentence can be reversed while still making sense, it's a sign that you probably need che. Taking the last example, noi mangiamo più carne che pesce can just as well be noi mangiamo più pesce che carne. However, if we say noi mangiamo più carne di Francesca, it would be absurd to say noi mangiamo più Francesca che carne. In this case, we must use di because the two terms of comparison are in the subject position. Last but not least, we have the expression di quel che or di quanto non. These two phrases are used only when followed by a verbal form. Sono più fortunati di quel che pensi. Sono più ricchi di quanto non crediate. And that's all we need to know about comparatives. So let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.